هلا احنا بنختم اليوم، وعن جد نشكركم كلكم على انكم اجيتوا وشاركتونا، ونشكر ضيوفنا اكيد اللي ان شاء الله يكونوا اثروا فيكم، وكل واحد بس يروح من اليوم ويصير يفكر كيف بيقدر يساعد وكيف بيقدر يأثر على المجتمع اللي هو عايش فيه. هلا بنحب ندعو السبيكرز ياخذوا اسئلتكم ويجاوبوا عنها. تفضلوا. أنا نسيت أشكر أمير by the way اللي هو who made all of this happen. Thank you Amir, thank you for the hard work. I don't have a question. I just want to say that what a nice team. It was so nice and interesting. Not a second was boring. Thank you so much, really, all of you. Thanks. Thank you all of you for this. Nice. I shall speak about religion. I think that Muslims and Christians are living together since more than 1,400 years. So we are together, brothers, together, everything in peace. Our enemy is one, as one of them said to Al-Qaddafi once. I shall speak it in Arabic. قال له آمنت فبيسألوا لماذا أنت هنا وأنت مسيحي؟ قال له يا سيدة الرئيس منا من آمن بالله بالقرآن ومنا من آمن بالله بالإنجيل ومنا من آمن بالله بالحق وعدونا واحد هو اليهود. فقال له شكرا على كلمتي. Anyhow, thanks a lot about all this, and I think that we are all of us together always. See you always, team. Thank you. I would like to emphasize on what our brother just said. Coexistence between Muslims and Christians in Jordan is very powerful. It's very great. Last year I had some people ask me, Amir, why did you guys discuss such an event and highlight the powerful coexistence that we have in Jordan if it already exists? And very simply, sometimes we need to remind one another of the blessing that we have. It's a blessing that we have, it's a blessing we must hold on to, it's a blessing that we must take further. And this is the reason we did the COEXIST 2012 of highlighting such beauty. It's just to remind one another that yes, we have this coexistence in Jordan. It's a blessing we must keep. And I would like to repeat once again, I hope it's a blessing that we must keep. And like we mentioned last year, we have many similarities, correct? And we have our differences, correct? But we need to learn how to peacefully discuss our differences and hold on to the coexistence and the respect we have for one another. Thank you. Thank you. Also, thank you very much for this lovely presentation. I was very impressed to see all of the different initiatives that are going on. And it's nice to see the fruits of all the labor come to fruition, I guess. I wanted to say something about when I grew up kind of in a secular household, to be honest. Religion wasn't exactly something that was big in my family. I came to it more so on my own after I grew up. There's an interesting thing that I learned, I remember, about the word deen in Arabic, and it sticks with me till now. In English, the word religion is something that's sort of once in a week or something you do on your own time. It's just this aspect of you that's sort of separate from society. That's what we learned growing up in a secular society ultimately. But when I learned the definition of deen in Arabic, which I think, if I'm not mistaken, translates to a way of life, I was very impressed by this definition because it encompasses your belief as a part of a whole. I mean, not just something that you do, you know, for your creator alone, but also what you do
to everybody around you and anyone that has anything to do with you, and to those who you may not see the reach of the efforts that you're putting, but it affects them ultimately in one way or another. And so it's nice to see this topic being discussed, that it's not just religion as it relates to our Creator, but rather religion also as it plays the role as us, as I guess people interacting within a society. And I don't know, Yani, it's like I'm seeing these examples being played out, and I find it a little disappointing that even though we live in a society that's not necessarily secular, a lot of the beliefs that we carry with us aren't necessarily being translated into our actions in day-to-day life, which is, you know, the way we, anything as simple as the way we deal with our neighbors, the way we deal with our co-workers, our families. It's, to be honest, it was kind of disappointing actually for me when I came from the West to come here and to see that, you know, whatever religion you come from, it's sort of just like this badge or this, you know, this label that you have, but people don't really put it into practice. I mean, I see time and time again, you know, there's always this animosity and tension between peoples, even of similar faiths, and, you know, and putting people down and belittling our efforts. Even, you know, like, for example, I'm a big believer also in recycling and, you know, reusing and not putting things to waste. I tend to get criticized and be looked at as, you know, frugal, let's put it that way, for wanting to, you know, not put things to waste. And yet, you know, this is something that it should be part of our deen, as they say, our way of life. It's something that needs to be considered. So I'd like to ask, you know, the speakers, and sorry, this is a little bit long-winded, what are your suggestions for, you know, trying to shift this mentality and trying to translate our beliefs into not just something that's personal, but rather something that, you know, it's practical, can be applied, you know, people can benefit from it. You know, I'd like to hear what you have to say. Thank you. Okay, I will start and then I'll pass the microphone around. Yeah, I think you're absolutely right. And that's why I was happy to have an opportunity to stress this whole concept of be the change, be the message, be the person that you need to be in the society for your neighbor. And that goes for everybody, big and small, influential and not influential. And my best example, as I mentioned, was our deaf-blind children. To see what they mean in the lives of people is absolutely amazing. And it's really, I think it's a film, you should come and see it. The second thing I'd like to say in response is that I think we have these wonderful books. And the books, the Kutub al-Samawi, and I don't think we read them right. Somebody once told me when I was speaking like this, he said, Andrew, he says, you should write a book. I say, you mean me write a book? God wrote 3 books and nobody reads them. You think they're going to read mine? But I think what we miss a little bit of our imagination in reading the books, and start with any of them. By all means, do read all 3. I was sort of defeated by this here device by the clock, because what I was going to tell you is how I read the verse, these very first verses from the Bible, when it says, and God spoke and it was. Because the one thing I didn't mention was that afterwards, and this happened 6 times, so it's important. And otherwise it would have been there once or twice and that's enough. No, again and again, God spoke and it was. It happened. He is what he says and he does what he speaks. And then it says, it was good. It was good. And he says, I love it. That's what it says. It doesn't say, it was good.
No, he said, I love it. That's the society we live in. It's wonderful. Can we make it something that's wonderful for all of us? For example, and I think if that's the way we begin to use these beautiful words that are given us by the Creator, maybe it'll help us to change the message and make it more user-friendly and to begin to live it. Sir. معلوماتك مشكلة في الإنجليزي يعني العربي أوكي بس أنا مفهوم السؤال معلش لو تعيدي لي إياه ببساطة حتى أستوعب أرد عليك في العربي وأكون فهمت اللي بدك إياه يعني بدقة يعني لو سمحتي. أنا عربيتي مشكلة هيك سوري عربيتي مش كتير eloquent. If I can get a translator. Go ahead. السؤال هو كيف تغير او تساعد تغيير مفهوم الناس لكلمه الدين والايمان جواتها ما يكون شيء بيكون شيء الواحد بيعمله يوم الجمعه او يوم الاحد بس بيكون شيء بتطبقه في حياتك في تعاملك مع كل الاشخاص في المجتمع. جميل جدا. سؤال يعني في الصميم. رب العالمين أمرنا بفرائض نصلي ونصوم 5 فرائض في اليوم ونزكي مقدار معين من الزكاة ونطلع للحج للكعبة. هذه أمور رب العالمين أمرنا فيها. إحنا مأمورين إنه فعلا نتمثل هذه الأوامر. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لم تنهه صلاته أو صيامه عن الفحشاء والمنكر فليس لله حاجة في صلاته ولا في صيامه يعني ولا في عبادته. لأنه المطلوب من إحنا إنه هذه العبادات تنعكس إيجابا على حياتنا. إذا الواحد فينا صلى أو صام أو زكى أو قام العبادات على أكمل وجه وما أثرت على حياته شو استفاد؟ هل هي فقط بس مجرد طقوس ومجرد حركات يقوم فيها؟ رب العالمين لما فرض علينا هذه الفرائض وأراد منا فعلا القيام فيها قمنا فيها. الآن الإنسان اللي بيستزيد وبيصلي قيام ليل مثلا أو بيدفع صدقات أو بيصوم مثلا كل اثنين وخميس أو بيصوم 3 أيام من كل شهر، رب العالمين ما حيجي يسأله ليش ما صليت زيادة؟ ليش ما صمت أيام زيادة؟ ليش ما تصدقت زيادة؟ لكن حيسأله ليش علاقاتك مع الناس ما كانت كويسة؟ ليش علاقاتك مع أهلك ما كانت كويسة؟ ليش المجتمع اللي أنت فيه ما أثرت فيه؟ ليش ما أنت تركت بصمة إلك في حياتك في مجتمعك اللي كنت عايش فيه؟ إن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا. والديك لهم حق، زوجتك لها حق، أولادك لهم حق، المجتمع له حق، الوطن له حق، المكان اللي أنت بتدرس فيه له حق. فبالتالي لو أنت ما أديت واجبك في كل مكان أنت فيه اعلم إنه الدين عندك ناقص، إيمانك ناقص. لأنه من رسالة الإسلام العظيم ورسالة الإيمان العظيم إنه أنت كمسلم يكون لك أثر على كل الناس اللي حواليك. لا أكتفي فقط بالصلاة، لا أكتفي فقط إنه أعمل هذه العبادات، هذا مطلوب، لكن هذه العبادات وهذه الإيمان اللي أنا بقوم فيه والإسلام اللي أنا بتمثله إذا ما انعكس إيجابا على المجتمع اللي أنا بعيش فيه، ما انعكس إيجابا على نفسي أولا حتى ينعكس على الآخرين، أنا شو استفدت؟ فبالتالي الإيمان الحقيقي والدين الحقيقي اللي بنقوم فيه كأعمال وكعبادات جسدية جسمية مثلا أو روحية إلى آخره التي تنعكس إيجابا على المجتمع، لا يكتفي أنه فقط مجرد طقوس ومجرد حركات، يعتبر الإيمان ناقص ويعتبر الدين منقوص مبتور. فبالتالي لابد أن يتكامل الإيمان كعمل مع الروح مع المجتمع. إحنا موجودين في مجتمع لابد أنه نأثر في هذا المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. وأنا بتصوري ولفهمي للدين بهذا الشكل ولا أتصور أنه أبدا أنه يقوم الدين أو يتم الدين إلا في هكذا، والله أعلم. اوكي، انا بس بدي احكي بنقطه شويه يمكن ما حكينا فيها اليوم. اول شيء ثانك يو على هاي الانيشيتيف، بس دائما بسال انه ليش احنا بحاجه لهيك انيشيتيفز. قبل شويه امير قال انه حلو نذكر حالنا بالبلاسنج اللي موجوده عندنا، بس برضه في كمان شغله
هذا المفهوم الجديد، انه مفهوم التعايش سواء بداخل الاردن أو بيناتنا نحن كافراد مسلمين ومسيحيين بغض النظر عن ادياننا وعن طوائفنا وعن انتماءاتنا، ولا ما بين العرب نفسهم ولا ما بين العرب والغرب، وهاي القصه الكبيره اللي صايره بالعالم. هلا النقطه اللي انا بس دائما بحكي فيها واللي دائما تقلقني انه نحن كمسلمين وكعرب ايضا دائما we need to defend ourselves، وهذا الشيء اللي كثير بضايقني. يعني اذا انا محجبه لازم ابرر ليش انا محجبه، اذا انا بصلي لازم ابرر ليش انا بصلي، وهذا الشيء مش مطلوب مني. اذا انت بدك تفهم ليش انا محجبه انت لازم تيجي لعندي وتسالني ليش انا محجبه، او لازم تقرا ليش انا لازم اتحجب. هذا لو بدنا نحكي من ناحيه دينيه. نفس الشيء على عاداتنا، على تقاليدنا، على كل شيء بنعمله بحياتنا. ليش نحن دائما we need to defend ourselves؟ هاي دائما الشغله، يعني حتى كلغه كلانجوج. انا اذا موجود في مكان معظم اللي بيحكوا انجليزي لازم انا اصير احكي انجليزي، طب ليش ما انا احكي عربي وهم يحاولوا يفهموا انا ليش بحكي عربي؟ انا مش اني بحاول اكون كثير عندي عروبه ووحده وبحافظك، لا، بس انا بحب اقول دائما اذا نحن بدنا نتعايش مع بعض زي ما انا بدي افهمك انت كمان بدك تحاول تفهمني. انا ما بدي احاول دائما انا اللي اروح للطرف الثاني واقنعه ليش انا هيك. هلا في ايمج صارت بالعالم انه مثلا دول العالم الثالث دائما عندهم هذا التخلف، هاي التبعيه، دائما ما عندهم قرار، دائما اقتصادهم مدمر. طب احنا شو بنعمل عشان نعكس هاي الايمج؟ دائما هذا اللي بنفكر فيه. بلس شغله ثانيه، احنا ما بدنا نعكس هاي الايمج لانه في دوله كثير كبيره بالعالم و they have the best economy، وطبعا لهم افضل راي وافضل كلمه على كل الشعوب، وعندهم the worst image، بس ليش كل الناس بترد عليهم؟ فاحنا دائما تلاقينا بدنا نحاول نجمل صورتنا، وبدنا نحاول نبين للناس انه الايمج تبعتنا اللي انتم ماخذينها عنا غلط وبدنا نعكسها. طب ليش نحن دائما بنفكر فيه هيك؟ انا هذا الشيء اللي بدي دائما نحن نربي حالنا عليه ونربي اولادنا، مش بس نربيهم كيف يكونوا مفيدين للمجتمع، كيف احنا نكون باور، كيف نحن نكون اقوى، كيف نقوي حالنا قدام هدول الناس حتى لحال الايمج تتغير ولحال مفهومهم عنا ومفهومنا عنهم يكون افضل ويصير في تعايش احسن، وقتها بتحقق الورد بيس. وثانك يو. I want to comment on this. هلا أنا عندي كتير أصدقاء مش عرب ولا مسلمين من كل الديانات اللي إشي سمعنا فيه وإشي ما سمعنا فيه، كتب سماوية ولا ديانات يعني مش مذكورة بالكتب. هدول الناس نحن بنفكر إنه نحن لازم ندافع عن حالنا ونحن لازم نثبت وجودنا وإحنا مثلا مش إرهابيين. فعليا الاشي اللي بتورجينا اياه الميديا مش نفس الاشي اللي على ارض الواقع. اللي على ارض الواقع الناس كتير اطيب، الناس كتير بالعكس اذا انت لابسه حجاب بيابروتش يو، بيجوا بيحكوا معك وبيصيروا اصحاب معك، بيكونوا كتير ناس بدهم يفهموكي، بدهم يفهموا انت ليش لابسه هذا الحجاب، ايش your belief and they respect this. فعليا كتير من اصدقائي يعني كثير عم بيسالوا اسئله عن كيف مثلا المراه بالاسلام وكيف مثلا التعايش، كيف موجود حياتنا، يعني كيف نتعايش مثلا مع الديانات الثانيه وغير هيك. عم بيتعلموا عربي، فنحن ما نضل حاطين براسنا انه هم بيكرهونا وهم بيفكرونا ارهابيين. هم ما بيفكرون ارهابيين، هم اذا واحد مرق وسلم عليهم اوكي في اكسبشنز وكثير قلال، بس اذا واحد مرق سلم عليهم مثلا كان مسلم بينبسطوا، مش انه بيفكروه ارهابي ولا كذا. فممكن بس نحن يعني لما شوي نوثق بحالنا اكثر ممكن راح we will represent ourselves بطريقه شوي احسن. May I add just a couple of sentences? Of course, I get asked these questions a lot when I travel in Europe. You may know I'm a Jordanian, but from Dutch descent. And I always ask people, well, you know, if you think this is so difficult and there's all these problems in the Middle East and this and that, why do you believe in a Messiah that came from Bethlehem? And there is 1.5 billion of us. And why, when it comes to our Muslim brethren, do you believe in the prophet who came from this part of the world? There's another 1.5 billion of us.
So what is give me the logic. And you often is discovered is no logic. It is media, it's impressions, and it's one of the reasons why I said before we talk too much. There is a tremendous multiplication of words on the news, on TV, on what they call the social media. Sometimes I'm not quite sure how social they are. Words and and it becomes a verbal diarrhea of words, and we have no idea what we're talking about. And when you ring the bell and say, "Oh, folks, let's think for a moment," and I totally agree with you, you get a different discussion. حابب أضيف إشي على اللي حكوه. الأخت حكت إنه عم بندافع نفسنا، دايما بندافع. فليش عم نعمل هاي المؤتمر؟ برأيي مش مفروض ندافع، لازم نخترع. وهذا اللي عم نعمله، عم نخترع مبادرة، نحكي في شغلات إيجابية، positive. And if we're going to continue defending ourselves, دائما حنكون خطوة لورا. بس اعملي العكس. خدي خطوة لقدام. Take the action. Take the initiative. And I believe the problem is we were kind of زي ما حكوا بالميديا trained to defend ourselves, and we're not being innovative, we're not being creative. And I highly believe this is the first step of being creative. It's simply getting together, step by step, day by day. God created the world in 6 days. Why should we create our world in 1? But we are creating it with steps. For right now, we're starting with the baby steps, and as the years come by, we'll be able to develop this program, this initiative, COEXIST, further and further. Let's start creating, let's start leading, let's be innovative. Don't fight the wave, but create one of your own. أنا بدي أعلق على النقطة هاي مش كتير قريبة للموضوع اللي عمالنا نحن نتناقش فيه، بس هذا الصراع اللي بنحكي عنه اللي هو خلينا نحكي يمكن شوي إيست وويست وحضارات مختلفة، هذا الحكي موجود عندنا هون كمان بالبلد بس بين مناطق. يعني أنت عم بتفكر فيها، نحن فعليا في عندنا مناطق شرقية ومناطق غربية، وفي عندنا فكرة مختلفة وسيئة جدا تجاه المناطق الشرقية، نحكي بكل صراحة. بس نحن فعليا لما هلا تيجي تقول لواحد روح على النظيف او روح على المريخ او روح شو بديني؟ ليه اروح هناك؟ شو اروح اسوي؟ ماليش حدا يروح يخطفونا ولا يروح يعملوا فينا والشباب هناك. هيك حكينا طريقة حكينا، بس انت فكر فيها فعليا. انت يعني انا يعني لو رجعت فيها قبل 5 سنين لورا وقلت لي انا راح اخذ شقة بالنظيف واستاجرها واصير كل يوم اروح عليها وكل اسبوع، بقول لك مستحيل. بس انت بدك تاخذ هاي الانيشيتيف، بدك تطلع، بدك تروح، بدك تسأل، تكتشف انه الموضوع مش صعب، تكتشف انه هذا الصراع اللي موجود شرقي وغربي، والله تعودت على الشارع، حتى الشارع اللي نحن صرنا مستأجرين فيه صرنا نتمشى فيه، صارت منطقة بالنسبة لي أول ما اجيت عليها كنت مستغرب، بس هلا صارت منطقة عادية. فهذا الصراع اللي هو موجود هو نحن بس بعقلنا بمخنا، هو لو أنت نزلت على الواقع ما بتلاقيه موجود، بس أنت بدك تتقبله، بدك تنزله، بدك تدافع الداخلي اللي جواتك اللي يقول لك اطلع وتحرك، وبتكتشف الموضوع أبسط مما أنت متخيل. Thank you.